Okay, hello everyone. Welcome back to the Deep Talk ya SNS simulizi na sauti. Na kwa siku ya leo utakuwa na mimi host wako Paul Justine, na sitakuwa peke yangu. Niko na my brother pale Mika Chavala. I'm right here. Yeah, Good bila to be kumsahau back. my beautiful sister. Dati, I'm in the building as well. Welcome back. Welcome, Yeah. Dati. It's good to see you. Thank you. Good to see you too. You're shining today, Mika. I think you're excited about the topic. Now, Uko I'm excited telling you, nini? yani baada ya topic tulioongea siku ile zilizopita, nimekuwa very excited. Yani nilivyoshare hizi topic nikawa very excited kwamba I have a lot to say, but also ninajua kwamba mdongo wangu Paul hapa ana experience nyingi sana, kwa hiyo topic itakuwa ni njema sana kupata Experience ya nini? kutoka katika vijana wa millennium. Si unajua wale vijana wa millennium wana experience nyingi kuliko sisi watu wa zamani. Kwa hiyo excited. Vipi na wewe, Paul? What do you feel? Naona leo Mika, he's like, I feel good. Unajua? Kila kitu kiko poa. Labda kwa kwenu nyie, though niko so excited pia kwa topic ya leo. Kabla tujajump kwenye topic ya leo, labda tuwashukuru audience yetu ambao walipata muda wa kutoa comment zao kwenye ile ambayo tulifanya next wiki iliyopita. Ilikuwa moja kati ya topic moja nzuri sana. Kuna baadhi ya audience ambao walitoa comment zao. Ngoja niweze kupitia majina yao hata mawili matatu ikuonyesha moja kati ya kushukuru walichokifanya. Kuna Frida Mwandeuka, alafu kuna mwingine anaitwa Zaidi Isa ni moja kati ya audience ambao walifanikiwa kuona ile video ambayo tuliifanya na wakatoa comment zao. So kama bado hujaitazama ile video ambayo tuliokwisha kuifanya, unaweza kwenda kuitazama sasa hivi kwenye YouTube channel ya SNS simulizi na sauti. So guys, leo tunaenda kuzungumzia nini, my sister Dati? Leo tunazungumzia muda gani ni sahihi kutoka kwenye mahusiano. And then at the same time tunapoongelea hiyo, kwa sababu tukiongelea namna ya kutoka, lazima tuongelee namna ya kuingia. Muda gani wewe unaona ni sahihi kuingia kwenye mahusiano? So pengine niwaulize nyie kwanza, nyie mnaona muda gani ni sahihi kabisa kutoka katika mahusiano? Nadhani tuanze na Paul kwa sababu Paul ana hiyo experience ya kutoka sana kwenye mahusiano. Paul, share with us. Kwenye vitu vizuri huaga wakubwa ndo mnatamani muanze, ila kwenye vitu vya yani ambavyo sio vizuri mnasukumizia wadogo. Kwa nini? Kwa sababu tuna uwezo wa kufanya hivyo. Yeah. Okay. Kwa mnataka mpime uwezo wangu. Hapana, unajua nini? Tunataka kupa nafasi ya kuongea kama vile Mika alivyosema, generation mpya, nafasi ya kuongea, yani tuambie. Kwa tunataka kujua, yani tuko curious na wewe, ndio maana tunakuuliza kwanza. Mimi niko very curious, nataka nijue kwa. Upo kwenye mahusiano by the way? Naona napata tabu kweli kuwasikia. I don't know what's the problem. Najua ni simu yangu yani network ipo inasumbua vibaya mno kiasi kwamba like kama vile najitazama mimi mwenyewe. Okay, sawa. Ngoja niendelee na kama ulivyoniuliza my sister Dati kwamba ni wakati gani wa kuondoka katika mahusiano. Moja kati ya factor ambayo naizingatia mimi ni pale mawasiliano yanapokuwa hayafanyi kazi kati yangu mimi na yule mtu ambaye nipo naye kwenye relation. Kama hakuna mawasiliano mazuri baina yangu mimi na yeye, then that's the exact time ambapo mimi naona ni wakati wa kutoka katika mahusiano. Factor nyingine ni pale ambapo tunapokuwa na lugha tofauti, like tunazungumza lakini tunashindwa kuelewana. Hiyo kitu nikishaona dalili ya kitu hicho kwa muda mrefu, naona kabisa kwamba this is not the exact time ya mimi kuwa katika relationship. So hizo ndo factor mbili ambazo mimi nazizingatia hasa. Sasa mimi nikuulize, muda gani unaona, kwa sababu unasema okay hamuelewani, right? Kwa mnaongea lugha tofauti. Wewe unasema apple, yule mwingine anasema orange, right? Yote ni matunda lakini is a little bit different. Mnakuwa hamuelewani, right? So hii ni factor moja. Na pia mkiona kwamba hamuongei kama hamna ile
connection like before, ama mahusiano, like you're not talking the way you used to. Sasa in what part wewe unachukua responsibility kusema kwamba okay, nimefanya kile kitu ambacho naweza kufanya, this is it? Because unajua binadamu tunatofautiana, right? Sometimes wewe unaweza kuongea kitu, mimi kaongea kitu, hatuelewani, na sometimes unaweza kuongea tunaelewana. So what limit do you say, kwa sababu unasema kwa muda fulani, what limit do you say kwamba hapa imefika limit, siwezi tena? Yani kwa mfano tupo kwenye relationship. Alafu mwanzoni tukawa tuko labda tulikuwa na mawasiliano mazuri, kwa sababu unaposema when it's a time exact time to live in a relationship, it means you're already in a relationship, then there's something inside, then you want to step out. Kwa kama nilikubaliana tukawa kwenye mahusiano, means kwamba niliona kwamba kuna communication, kuna kuelewana kati yangu mimi na wewe. Then napoona ule utofauti, kwamba kuna utofauti na vile ambavyo nilikuwa nimezoea mimi, namna mimi na wewe tunavyowasiliana, au kama mawasiliano yameshuka kile kiwango ambacho mimi ndicho kilichonisukuma mpaka nikakubali kuingia kwenye mahusiano na wewe, then that's exactly time me to step out. Kwa muda gani? Kwa hiyo ikitokea kwa muda mwezi unaondoka, kwa wiki, mwaka, like what's the limit? Kwa sababu kukosa kuelewana, hiyo ni lazima katika mahusiano, hiyo ni lazima. Yani itafika sehemu kwamba wewe utaongea hapo, mimi nitaongea orange, wewe utaongea hichi, mimi nitaongea hichi, right? Kwa sababu sisi ni binadamu, tunapenda kuwa right, hata kama tunaona tumekosea, tunapendaga kuwa right? Kuna ile ego in a relationship, afu inaweza kaendelea. So what is your limit? Tunataka kujua, is 1 month, 1 week? Yangu ni kwamba usikimbie swali, jibu swali. Naposema kwamba tunaposhindwa kuelewana, simaanishi kwamba haya mambo hayapo au sielewi kama yapo kwenye mahusiano. Najua kabisa kutokuelewana kwenye mahusiano ni kitu ambacho ni lazima, kwa sababu sote ni wanadamu. Lakini kuna ile kuzidi, yani kutokuelewana kuliko pindukia. Like kwamba naona kabisa like ndo yamekuwa maisha yetu sasa. Unajua kuna wakati mwingine ukiwa kwenye mahusiano, like unaona kabisa kwamba okay, yani maisha yetu, everything that we are doing hatuelewani. That's the exact time mimi tusema nimesalenda. Kujibu swali lako, mimi wakati sahihi wa kutoka kwenye mahusiano ni wakati ule ambao unajikuta kwamba unatumia nguvu nyingi sana kukaa kwenye mahusiano. Wakati ambao unatumia nguvu nyingi kupita kiasi, yani wewe unakuta kwamba yani lazima upige kila siku, unaona, lazima sio text sio kila siku, lazima sio ufanye hivi na hivi, yani kuna ile hatua unafika unafanya vitu kupita uwezo wako. Yani wewe mwenyewe unajisikia uncomfortable. Yani wakati mwingine unajisikia uncomfortable kufanya hivyo, lakini unataka kufanya kwa sababu unataka tu kumkeep yule mtu. Hapo unakuta wakati mwingine unakuta kwamba interest iko tu upande mmoja. Yani hizo zinatokea sana. Unakuta kwamba yani unajari sana wewe mwenyewe, unaona, yani hadi unajisahau mwenyewe, lakini don't get anything in return. Najua hatufanyi ili tupokee kwa watu watufanyie tena, unafanya kwa moyo, lakini hata hiyo pia ina kiasi, kwa sababu unaweza ukapoteza all of your energy alafu kabakia peke yako. Sasa mtu ambaye upo kwenye mahusiano yake ni mtu ambaye nipe nikupe, yani ni mtu ambaye anakupa energy and also she takes energy away from you. Sasa kama ni hivyo lazima pia akupe energy, lakini kama ni wewe ambaye unakuta kwamba unatumia nguvu nyingi sana to stay in a relationship, inakuwa ni wakati wewe wa kuchomoka haraka iwezekanavyo. Na hizi dalili huwa zinaonekana tokea mwanzoni unapoanza. Na sisi wanaume huwa tunajipa matumaini, au hata wanawake najipa labda naweza nikambadilisha huyu mtu. Labda tunaweza kupendana. Hakuna kubadilisha. Huwezi ukambadilisha mtu. Hiyo haitokeagi. Yani kumbadilisha mtu, huwezi kumbadilisha mtu. Mtu kama umekutana toka mara ya kwanza yeye ni mpenda fedha, huwezi kuja kumbadilisha asiwe mpenda fedha baadaye. Utatumia kila kitu hadi wallet inakuwa na shilingi 0, hauna hela yoyote kwa sababu unatumia kila kitu kwake. Alafu you never get anything in return. Kwa hiyo mimi najua kabisa huo wakati, najua ni wakati wa kuondoka. Na wakati sahihi wa kustay in a relationship ni wakati ambao Dati na Bwana Paul, yani ni wakati ambao wewe unakuwa mwenyewe. Yani you can be yourself. Like you don't have yani hauhitaji kuweka mask. Yani hauhitaji kuweka mask to pretend to be someone else. No, yani unakutana na mtu, you can be yourself, you can joke, you can laugh. Yani unaweza hata kupumua. You understand what I mean? Yani natoa tu mfano. In English is to fart.
To fart. Yeah, to Oh, fart. okay, I got you. Okay, it's the best way. Kuna namna nyingine natumia tafsida Okay. kuongea ili kidogo lugha iwe njema. Okay, I got kama uko kwenye relationship, you can even do that. Like you are free to do that. I know it's not a respect. Ila natoa mfano. Kwamba yani huhitaji ujifunge sana. Yani huhitaji kuwa somebody else to press this person to stay. Lakini you can be yourself. Like literally, kama wewe ni mwongeaji sana, unaweza ukaongea sana. Unaona, na isiwe shida. Yani unaona kama kuna mtu ambaye she accepts you for who you are. You understand what I mean? Kwa sababu watu wengi wanakaa kwenye relationship kwa sababu labda mwanamke ni mzuri, lakini they are losing their self. They're losing their identity. Wanapoteza ile uwao, yani umimi na upoteza kwa sababu ya mtu fulani. At the same time, you have to remember kwamba kuna mtu nje ambaye anaweza akakuaccept you for who you are. Now, you don't need to change anything. Kwa hiyo hautumii energy kubwa sana kumbakisha huyu mtu, but you just bring yourself and somebody's there next to you. That's the right time, I believe, to stay in a relationship. I get you. Na agree na vitu vingi. Sasa hapa pia inakuja contrast na context, right? Kwa sababu tunapoongelea like, okay, to be yourself in a relationship. Unajua to be yourself in a relationship ni kitu ambayo inachukua mwenyewe ujielewe. Kwa sababu sisi wenyewe hatujielewi. Ni kwamba nikiingia kwenye mahusiano hii na kwa hivi. Nikiingia kwenye mahusiano hii na kwa hivi. Yani unajaribu kujiadjust. Binadamu tunajaribu kujiadjust, ila wale watu ambao sisi tunawapenda watupende. Right? So hii ni human nature, ni katika yani vitu vyetu. So it's like, what responsibility unachukua mwenyewe kusema kwamba it's my responsibility to be myself at the end of the day, na what responsibility unampa yule mwingine kusema you don't accept me as I am. Because mimi nimeona hii sana, it's like tunawaambia watu you don't accept me, hanipendi for who I am, but you don't show up as who you are. We mwenyewe hauko katika ile mahusiano as who you are. We mwenyewe hujiamini kiasi kwamba wacha mimi niwe hivi and then nione kama atanipenda ama hanipendi. So what responsibility unachukua mwenyewe na what responsibility unampa yule mtu kusema kwamba you don't accept me, ama is it that you don't accept me or is it that I don't accept me yet? Yeah. And you're just reflecting back to me whatever I'm already feeling. Hiyo ni swali nzuri sana Dati, kama naweza nikaanza kabla ya kijana poa hapa. Ni swali nzuri sana. Nitakupa mfano. Sisi wanaume unaweza ukamwona mwanamke na tayari akilini mwako ukafikiria kwamba she's out of my league. Umeona? Yani tayari ukishakuwa na ile thought kwenye mind yako, automatically huwa inaanza kukubadilisha wewe to be somebody else, kwa sababu umeshajiona wewe yani hauna hadhi ya kuwa na huyo binti. Kwa hiyo unaanza kujipa hadhi mwenyewe na akili yako kulingana na huyo binti ili uweze ku win her heart. Pale ndio unaanza ku mess up everything, kwa sababu unaweza ukampata yule binti at the end of the day, labda yule binti hana hata shida hawazi, lakini wewe akilini mwako tayari una zile mawazo kwamba huyu binti she's out of my league. Kwa hiyo yani kila kitu utakachokuwa unaifanya kutoka pale it's not really you, ila ni wewe unafanya ili basically you are dealing with insecurity. Yani tayari ukishaona kitu kama hicho you're dealing with insecurity. Ila kuna wanawake ambao unaweza kukutana nao ukajua kabisa she's in my league, kwa sababu kwa namna yote ile ambayo akili inafanya, labda utatuelezea kwa nini kitu kama hicho kinatokea kiutaalamu sana ili tufahamu. Kwa hiyo nachosema kwamba watu wengi wanakuwa wanafika hatua ya kupoteza hiyo yani hiyo not to be themselves kwa sababu ya insecurities ambazo tayari wanakuwa wapo nazo maishani mwao. Umeona? Kwa hiyo ile insecurities zinakuja kumanifest kwenye relationship ambazo wanazipitia. Kwa mfano kama wewe na familia yako labda na baba au na nini, yani malezi hayakuwa mazuri, au ulipitia sio kitu hichi na hichi, labda ulipigwa sana wakati mdogo, au haukuwahi kukutana na mtu na vitu kama hivyo, mara nyingi huwa anaanza kumanifest kwenye relationships ambayo unaanza kuwa nazo baadaye. Ndio maana siku zote huwa wanashauri kwamba ni vizuri work on yourself, before being with someone else. Yani lazima ujifanyie kazi mwenyewe, uhakikishe kwamba unajipenda mwenyewe. Yani ukiangalia mwenyewe unasema love myself, can I date myself? Like kama ukifikiria kwa namna kama hiyo na ukijiangalia mwenyewe, ukijitazama vile jinsi ulivyo, hiyo itakusaidia wewe mwisho wa siku at least kama unajikubali, basi hata mtu
kama mtu hatakubali, haitajalisha, kwa sababu umeshajikubali mwenyewe. Ushajipenda, haijalishi mtu amekupenda au hajakupenda, umeshajikubali. Na utajua kwamba I love myself. Kama unipendi, najua thamani yangu kwa sababu najipenda mwenyewe. Umeona? So you can let them go so as to grow. Na watu wengine watakuja, bado utakuwa nao na maisha yataendelea. Sio kama nimejibu swali lako. Yeah, umejibu. The only thing, unajua hiyo journey ambayo unayesema, it's like a very complicated journey. Ni very tough journey kwa sababu kila mtu anatembea kwenye hii dunia, tunaamini kwamba tunajikubali. Unajua kila mtu anaamini kwamba mimi bwana najikubali, mimi najipenda. Lakini then ikija relationship, ni vitu vidogo vidogo ambavyo vina manifest. Ni vitu ambavyo uweza hata ukaona kwamba unafanya ama unafikiria ambayo ina manifest, ambayo inaonyesha kwamba hujikubali. Unasubiri mtu mwingine akwambie you're pretty, ni mzuri, unafanya kazi vizuri, yani mtu mwingine akwambie kwamba you're okay, you are enough. So nimekuelewa, but I think this is like, sasa wewe umeshajielewa, like wewe Mika sasa umefika kana sehemu ambayo wewe unajikubali 100%. Kwa hiyo you're okay with the relationship. Imekuja, imeondoka. Because hii kujielewa, even mimi mwenyewe, like in my journey katika kujielewa, mimi naweza nikasema katika watu ambao wanajikubali, mimi niliwahi kujikubali long time ago comparing to my peers. Lakini still na knowledge yangu yote, nimesoma psychology, nimeenda kwa therapist miaka 10, nimefanya hivi, all these things, I work on these things. Still mpaka leo naweza nikaona some places, somewhere, kwamba hapa nimejidoubt. Sehemu fulani nimejidoubt. Sehemu fulani kwenye mahusiano nimejidoubt. Sehemu fulani kwenye kazi nimejidoubt. Kwa hiyo hii journey ya kujikubali, it's also like a journey, a process journey. Ni kwamba sometimes hata hujioni kwamba that's what it's about, kama nimejikubali ama sijikubali. The only thing wewe unaona kama kuna matatizo, hatuelewani, you know, like you don't see really what is the core of the problem. Indeed. I got you. So nyinyi mnasema kwamba wewe unasema ukitumia energy nyingi, then for you that's a wrap. Lakini my question comes like, okay, hii ni sawa kwa sisi ambayo tuko young, right? Ambayo sisi ambayo tujaingia kwenye mahusiano ambayo yako too deep, right? Kama mwaka mmoja, miaka miwili, 6 months, miaka mitatu, it's whatever. Tunaweza tukakutana, tukaachana. Let's say umekubaliana na mtu, mmefunga ndoa miaka 10, mmeelewana. Mwaka 11 sasa, mnaanza hii doubt. At what point do you say kwamba okay, natumia energy nyingi, wacha niachane na hii? And at what point do you say kwamba you know what, tumeinvest miaka 10, tuna watoto, tuna nyumba, tuna business, tuna biashara, yani tuna vitu vingi ambavyo vinatuconnect, kwamba lazima ni fight? At what point is it fight? At what point is it nimejikubali na acha hichi kitu? Kwangu mimi, Dati, nitaongelea mimi. Kwangu mimi divorce is not an option. Kwangu mimi. Na ndio maana niko tayari kuchukua as long years, yani miaka mingi possible, kabla sijakutana na yule mtu ambaye nataka ni muoe na tuwe tuna familia, kwa sababu hiyo ni hatua nyeti sana, na ni hatua ambayo mnajenga ofisi, yani kama mnajenga nchi vile, na mtu na familia na mnaenda vizazi hadi vizazi, mtakuwa na wajukuu watakuwa na bibi na babu na vitu kama hivyo. Kwa mpaka umeishi na mtu miaka 10, alafu umeanza kupata shida baada ya miaka 10, you must ask yourself, like, how did nilifanyaje hii miaka 10 iliyopita kukaa kwenye hii ndoa ambayo niko nayo mimi binafsi? Kwa sababu siku hizi, Dati, tukubaliane tu, hii culture ya divorce ambayo ipo, imekuwa ni kama trend. Yani mtu anaweza akaingia leo akatoka mwezi ujao, unaona, akaingia mwaka huu akatoka. Sikatai kwamba unaweza kukutana na vitu ambavyo hujawahi kuvikuta, lakini nadhani kuna kukurupuka kwingi siku hizi zaidi ya zamani. Zamani mambo kama haya hayakuwepo, ila siku hizi watu wanakuwa na motivation mbalimbali. Labda wanamuona mtu ana hela, wanataka tu kuoana, ila kisha anaanza kuona character, anaanza kurealize kwamba kumbe for me money doesn't really matter, character matters a lot. Unaishi na mtu kila siku unaona kwamba okay, I'm out. Time out. Umeona? Sasa vitu kama hivi ndio maana siku zote lazima, of course, kabla hujaona na mtu au kwa lazima mfahamiane kwa muda mwingi. Mimi binafsi nataka nifahamiane na mtu kwa muda mwingi, kwamba umfahamu mtu ndani na nje. Ndio maana nataka I want to feel myself, yani nijionyesha mimi myself jinsi nilivyo na yeye jinsi alivyo, ili kwamba kama tunakubaliana kwamba naweza nikakubaliana na weaknesses zako, twende pamoja. Lakini za mwisho wa siku kuna vitu ambavyo haviwezi kukwepeka. Mmeishi miaka 10 na unakuta kwamba
kwa mfano kwangu mimi, yani kama ni case kuhusu being unfaithful, hiyo ndio case ambayo imehalalishwa kwamba mtu yani hapo yani mnaenda njia tofauti, yani kwamba ni unfaithful, mnaenda njia tofauti. Ila kama ni vitu vingine tu vya ndani ambavyo yani umeshaishi na mtu miaka 10, yani kuna vitu vingi sana of course imekutana. Kuna wakati unafika of course mnaweza hadi mkachokana, lakini sasa ndio vile inabidi. Kwa mfano wewe unaweza kutupa ushauri hapa, kuna vitu kama therapist, unaona yani kupokea mawazo mbalimbali, kwenda na huyo mpenzi wako, huyo mpendo wako wa miaka 10 na mna watoto, things out together, unaona. Kama ni matatizo ya mwili, basi mna work out together to make sure that you stay fit, unajua yani mmekaa vizuri, yani sijui yani mimi hivyo ndio naweza nikasema. Kwa mwingine anaweza kana tofauti, ila kwangu ni miaka 10 ni miaka mingi kuwa na mtu, na kuangalia nyuma kama sio tu mambo ya unfaithful, yani inakuwa ni ngumu sana. I think hapo umeongea like vitu ambaye is super crucial, especially naingiliana pia na topic tuliyopitia, because hapo umesema like okay, kufunga ndoa na mtu like inategemea sasa ndoa unaichukulia vipi, ama mahusiano unaichukulia vipi, relationship unaichukulia vipi. Kama unaichukulia serious, kuna watu wengine wanaamua hawafungi ndoa, wanakaa tu milele na milele, na watu wengine ambao wanaamini like okay, tuseme mahusiano ambayo yako serious, katika hiyo mahusiano yako serious tunachangia pia ndoa. Okay, so mahusiano ambayo yako serious, kama unachukulia mahusiano yako serious, ni lazima uelewe kwamba you're building a foundation. It's like you're building a nation. Ni kwamba unajenga kitu ambayo is super complicated kujenga. Ni kwamba lazima tuelewane, who is my co-creator. Maka inakuwa kama co-creator, ni wewe unajenga na mimi najenga, right? Sasa hapa tunaongelea watu ambao tuko na options. Kuna watu wengine ambao hawana options. Kuna dada zetu wengine pengine wanafungishwa ndoa and then it's you ndo unakwenda. Lakini tuseme kama uko na options, right? Ni muhimu kuelewa kwamba huyo mtu ni co-creator wako. Kwa hiyo lazima uchukue muda wako kumuelewa ni nani. Ni kama unavyosema tunaweza tukathamini kitu kama mimi nimethamini pesa, ama mimi nimethamini status, ama mimi nimethamini yuko popular, ama mimi nimethamini ni bin fulani kutoka familia fulani, lakini hujamuona character, hujamuona tabia ya mtu. But nevertheless, tabia ya mtu pia is not a mountain. Tabia yako pia inaweza flex. Sisi ni binadamu, tunaweza tukabadilika. Umekuja kusema kitu, and in this pia nataka kusema with the episode iliyopita, sasa namna kumuona mtu like we said, unapohold ile cookie, unapotoa ile sex, right? Ni kwamba hatuna tena ile sexual chemistry, hatuna ile kuvutana, right? Because ile kuvutana pia sisi ni binadamu, tunaweza tukaenda na hisia zetu and then tumeingia kwenye mahusiano and then tumezaa mtoto and then ndo tupo hapo tayari, you know. So unapotoa hii equation, unapotoa kabisa conclusion, say nataka nimuelewe huyu mtu ambaye yuko mbele yangu ni nani, you know, 100% who is this person, because this is going to be my co-creator. Ndo maana nikawaambia in the last episode, hold your cookie, because as ukishaanza kufanya hivi vitu, your judgment inakuwa clouded, you know. Inakuwa kidogo kuna vitu vingine ambavyo vinakustopisha. There's something ulisema hapo kwamba mtu akicheat inamaanisha you go separate ways. Unaamini kwamba mtu akicheat ni hapo for you it's a done deal, yani it's a wrap? Yeah, for me it's a done deal, kwa sababu mtu akicheat once they're gonna cheat again. Na mtu mpaka cheat, ile cheat ni end product ya vitu vingi sana vilivyotokea. Yani kucheat sio tatizo lilishaanza zamani kule nyuma. Yani kwa nini umecheat? Sasa ile kwa nini umecheat, inaweza kaa kama miaka au miezi tayari yule mtu alishapoteza interest kwako, au yani yuko pale lakini hakuepo pale. Sasa mtu kama huyo, for me I cannot trust that person again, kwa sababu nimekuja kuona end product ya kila alichokifanya, lakini tatizo lishatokea zamani. Sasa kama naishi na wewe, ni mke wangu, you can be honest with me. Whatever reason that has been going on in our relationship, then yani siwezi unajua siwezi nikakukubali tena tuendelee tu maisha yaendelee kama kawaida. No man, life is too short. Maisha ni mafupi, na hizo pressure na kuishi katika hiyo doubt, kwa sababu kuanzia sasa hivi nitakudoubt. Na wewe unafahamu Dati, ukishakuwa na doubt, relationship is over. Yani ukishakuwa na doubt, yani walk away, kwa sababu doubt ni mdudu mbaya sana. Yes, wote tunakuwa tuna mashaka, tuna worries, ila ukishaanza kudoubt kwamba huyu mtu kanifanyia hivi,
yani unaweza ukaanza hadi kuanza kucheck phone kwamba okay uko wapi sasa hivi, na unaanza kutrack hayo unaongea na nani. Sasa hivyo vitu kwa nini ujipe stress vitu kama hivi? Labda kama huyu mtu aisee nimempenda sana, yani sana, kwamba hata akifanyeje ninakuwa kama nimekufa nimeoza, nakuwa kama bushoke. Sasa kama ni hivyo kama ni hivyo, hiyo nyingine nadhani nahitaji msaada pia. Sijui huyu binti alinipa nini mpaka niwe bushoke. Lakini yani kwa kweli doubt ni mbaya sana kwenye relationship, na mimi kama mtu wa imani hiyo, yani hiyo nimeruhusiwa. Sasa yani ukisha cheat maana yake umevunja maagano tuliyoweka. Ukishavunja maagano, yani I don't see how you're going to come back out of that, you know. Kwa hiyo yeah, kwa mimi unasemaje Paul? Paul, did you have the experience? Na? Did you have that experience? Experience ya Mtu kukucheat. Yeah, sure. Ndo maana basi yani nimeona ile sura nikajua kabisa huyu mtu jamani Mika na tukio zito. Nimekupeleka mbali Paul because naona majonzi tu, sura majonzi. Nimekuaje kakangu? Actually like kama Blo alivyosema, ni vice versa kwangu mimi. Mimi nahisi sio hata tu kucheat, like mimi ni mtu ambaye nikiwa kwenye relationship nahisi, sio niseme nahisi au ndivyo ninavyoamini kwa mtazamo wangu ninavyoona, like mimi ni mtu ambaye na uvumilivu mkubwa sana. The way ninavyoona ukubwa wa kosa ndivyo unavyoona udogo wa kosa. Ni sawa hata asila mimi ninavyoona, yani the maximum asila zangu zinavyopandaga, ile speed ya kupanda ndo the same speed ya kushuka. Kwa hiyo nisha experience kwamba girlfriend wangu kan cheat na nikasamee. So like vice versa, tena sio mara moja wala mara mbili, like namuona like nimeenda hivi naona, lakini nikasamee. Ya kusamee kwako wewe Paul ni ya kusamee na kubakia. Na ulivyobakia na huyo mtu hali ilikuwaje? Bado uko naye mpaka sasa au ilikuja kuharibika mambo? My brother, mbona interview inarudi tena kwangu kwenye pesa na issue zangu my brother? No, kwa sababu nataka kujua sasa mtu ambaye alisamee. Mimi nataka kujua, actually I'm curious. Mimi mwenyewe niko curious kwa sababu mimi naamini kama hivyo. Labda ngoja niliweke bayana hivi. Niseme hivi, like mimi kuna kitu ambacho waga nakizingatia sana kwenye bato ambazo waga zinatokea kwenye relationship. Na kitu hicho ni pale napoamini kwamba siamini katika kuachana. I don't believe on that. Nakumbuka one day niliwahi kumuuliza mwalimu wangu wa advance, Madam Witness, by the way salute sana my madam. Niliwahi kumuuliza kwamba kuna wakati sahihi wa mtu kuingia kwenye relationship. Kuna wakati sahihi wa mtu kuingia kwenye relationship. Na huo wakati ni wakati upi? Alinitajia vitu vingi sana kwamba ni kweli kuna wakati sahihi wa kuingia kwenye relationship. Na huo wakati sahihi huaga unatofautiana kwa watu. Unatofautiana basing on the background ya mtu, vision ya mtu alionayo, upeo wa mtu kufikiria, na elimu pia. Na vitu vingine vinachangia ili kufanya kuwa na hii frustration ya mtu kuingia kwenye relationship. Sasa moja kati ya kitu ambacho aliniambia, alisema kwamba pale ambapo unahisi you can handle matatizo yote ambayo yapo kwenye relationship, that's the exact time wewe kuingia kwenye relationship. Sasa baada ya kugundua kitu kama hicho, like problems zinapokuwa zimetokea kwenye relationship, alafu nikaona kwamba ziko ndani ya uwezo wangu, hazinifanyi kwamba niwe out of my mind, like naweza nikawa na stress, nikawa na shida, like siwezi, yani like zikanikosesha amani kama watu wengine wanavyokuaga kwamba kuna mistakes zinatokea kwenye relationship, lakini unakuta mtu yani anakosa ile amani ya moyo, anakosa amani ya akili, afanye kitu chochote kile, mwisho wa siku mambo yanaenda ku end up. Kwangu mimi nakuwa tofauti, like napoona tatizo limetokea kwenye relationship lakini nikaona ipo capable ndani ya uwezo wangu, hainiletei stress zozote zile, alafu bado still nikawa naona kwamba there is a way into this problem or into this battle, trust me,
huaga siamini katika kuachana. My first girlfriend ambaye nilianza naye ndo mpaka sasa hivi nilio naye. So that's all. Hilo ndo jibu. Ambaye nilianza mpaka sasa hivi. Amejibu swali. Amejibu swali. Umejibu swali. Wow. Wewe, yani lazima nikupe. Unajua anaangalia hii episode. Wewe. Kwanza huyo mwanamke, my sister, I hope you understand that you have a 1 in a million type of guy. I hope unajielewa what kind of guy uko naye hapa sasa hivi. Like, Paul. So okay, I'm a little bit in both sectors. Na niko mimi nakuelewa Mika, like I think mimi kama mimi binafsi, I think it would be a little bit hard kumeza ile because kuna vitu vingi ambavyo vimevunjika, so it's now like you have to rebuild. Lakini you can never say never, right? Mimi sijawahi kuwa kwenye mahusiano na mtu for 15 years tukazaa watoto, pengine wajukuu anakuja, like huwezi jua, maisha ni marefu, right? So huwezi jua nini ambaye kinatokea. But even like I listen to, mimi nasikiza ma psychologists wengi, I listen to a lot of studies, and kuna doctor fulani ambaye ana specialize in kucheat and stuff like that, waga namsikiliza na yeye anasema kama wewe Paul, it's like for some people it's not do or die. It's not always kwamba ukicheat that means it's the end of it, right? Waga nasemaga hivi, both have to be committed, both have to be equally committed kusema kwamba mimi nitaweka effort ya kujenga trust, because kama ulivyosema ukisheka doubt inachukua energy nyingi sana ya kurudisha ile trust, right? Kwa hiyo ina take patience kwa wote wawili, yule leo cheat na yule leo kwa cheated. Yule leo kwa cheated hawezi kusahau, na yule leo cheat waga mara nyingi anapenda, si nishasema samahani, nisha blah blah, anapenda usahau haraka. So there has to be patience on both end. Kwa mimi nitasahau haraka na wewe uweze kusahau haraka, kwa hiyo lazima tuende mdogo mdogo. Yule mtu lazima aelewe kwamba you have to earn back my trust, lazima tuijenge tena upya, right? Kwa hiyo there has to be that kind of commitment. So I would say personally for me, hapo sasa, when do I leave a relationship? When do I know a relationship is a wrap for me, right? I think is a point pia mlosema, like kukosa kuelewana, when you're speaking the wrong language, when you're putting too much energy into it. But I think the first thing kama nilivyosema ni muda gani unaingia kwenye mahusiano. Watu wengi tunatumia mahusiano yetu like a measurement that I am enough, like you said Mika, like kwamba ile mahusiano ndo kama ina validate kwamba kuna mtu ananipenda, kuna mtu ananifikiria, kuna mtu ananijali, kuna mtu yani kama unachukua identity yako kwa yule mtu mwingine, right? Unapochukua identity yako kwa yule mtu mwingine, that means you're at the mercy kwa yule mtu mwingine, right? That means yule akikupeleka left wewe unaenda left, yule akikupeleka right wewe unaenda right. Wewe huna msimamo as you and you, right? Na unakuwa hujielewi wewe kama wewe ni nani. So for me, for example, nichukua muda mwingi kujielewa mimi kama mimi ni nani, which means mimi nikikaa peke yangu bila mahusiano, where is my happiness level? Is it that niko so unhappy natafuta ile relationship inifurahishe, ama nishapata happiness yangu? This is really really important, kwa sababu unajikuta hujielewi, hauko happy wewe kama wewe, unatafuta relationship kufanya happy. Unfortunately binadamu tuna mapungufu, that means yule atakufanya happy only for a very short time, alafu binadamu tunaanza nivute huku, kwa nini ulisema, kwa nini ulifanya, kwa nini hivi, you know? I think another thing pia is like, okay, before unaanza kuumiza kichwa chako kuhusu mahusiano, is this worth saving ama niondoke, right? There's certain things, kama me for example in my program I take my clients through personality. Ni kama ulivyosema Mika, kumwelewa binadamu wenzako, characteristics za yule binadamu. Kuna characteristics za binadamu wengine ambaye ni wako hivyo, huwezi kuwabadilisha. So you have to understand characteristics ya yule ambaye uko naye, what kind of character yuko naye. So that's before you decide, okay, should I leave or should I stay? Because if you're dealing with somebody, for example, narcissist, ambaye na personality disorder, there is no way kwamba mtakuja kuelewana at some point or another. Like they thrive on conflict. Conflict is what makes the relationship go for people ambayo wako na personality disorder, because pale ndo wanapochukua energy. Wewe unapokasirika, yeye ndo anaona huyu mtu ananijali, right? Yeye anaichukulia vingine, anachukulia kama umenipa energy yako, that's a supply kwangu mimi. So lazima ujue yule mtu ni mtu ambaye
pengine yuko na hii kitu ambaye anataka kuvuta energy yako, personality disorder, ama is this a normal stable person character. The second thing I would say ni kwamba okay, nikishakaa na huyu mtu for a while, tuseme nimekaa naye mwaka ama nimekaa naye 10 years, whatever niliokaa naye, niangalie if I could just copy and paste another 10 years or another year exactly like the way it was ilipopita, exactly these 10 years or this year, if I can get exactly the same, nasema mazuri mengi ama mabaya mengi, like do I want the exact same thing again? If the answer is no, if the answer is namtaka huyu mtu lakini kwa akifanya hivi, akibadilika hivi, akifanya hivi, then it's no, because ingekuwa kubadilika kufanya ingekuwa shafanya, right? Ingekuwa tushafanya. Lakini if I can get the exact same thing, nikasema you know what, sometimes binadamu tumekosea tu step, tumekosea hapa, tumekosea pale, I can see that, na mimi nimechangia hapa, nimechangia pale, then I can see that, na naweza kukubali. Lakini if it's the same thing and I don't want the same thing, nataka kumbadilisha yule mtu, then for me it's a wrap. I think also another thing for me ni kwamba I believe kwamba the most important relationship ambayo uko nayo is the relationship you have with yourself. Siku ambayo unaweka mahusiano yoyote mbele ya hiyo mahusiano, you're going lost. Hata kama ni mahusiano na watoto wako, because watoto wako lazima wanakufuata wewe kwanza. You are the leader. So in order to demonstrate something, si kumwambia mtu kitu. In order to demonstrate something ni kuonesha, right? Kwamba this is how I am. So the relationship you have with yourself lazima iwe A1, like solid, straight. What does that mean, the relationship I have with myself? Unaposema, like you said, Mika, lazima ujielewe, ujipende, right? Kene hii journey ya kujipenda, it's complex, because mara nyingine unaweza kujikuta unajikubali, mara nyingine ubinadamu tunaweza tukajidoubt, right? I think watu wanatumia energy nyingi. Nimwache, nisimwache, nibaki, niondoke, niende, you know, all this energy you don't have to put into it. All you have to ask yourself is, najipenda, yes or no? Nimeweka relationship between me and me first, yes or no? Okay, if it's no, then so lazima ujali relationship ile. Kwanza focus na hii relationship uliokuwa nayo mwenyewe. If it's yes, then jiulize, right now, how am I demonstrating? Najionesha mapenzi. Okay, how najionesha mapenzi, right? How is this showing up in my relationship? How am I requesting that love kwa yule mtu mwingine? How is that person showing me love or not love, right? So once I know, because napojionyesha mapenzi, that means huwezi kuongea na mimi unavyotaka, huwezi ukanifanya unavyotaka, huwezi ukaja ukaondoka unavyotaka. Like there's certain things just you cannot do, because najiheshimu na najipenda na najithamini, right? Kwa hiyo vitu vingine naweza nikaona, unajua ukifanya hivi vitu vinanivunja moyo na haviniki kene amani, so I cannot coexist na hizi vitu, right? Because mimi ndo namreflect yule mtu how to love me. Naambia always my client, nasema mume wangu anifanyia hivi, mume wangu anisaidie hivi, mume wangu anionyeshe mapenzi, mume wangu ongee na mimi vizuri. Namuuliza, okay, wewe unaongea na wewe vizuri? Wewe unajisaidia vizuri? Wewe unafanya hivi vitu vyote vizuri? Because you don't do all these things to yourself, kwa nini mume wako afanye? It's unloving to ask somebody else to do something for you that you cannot do for yourself. So what advice do you guys have for people when it comes to stay or leave? Mi nadhani advice ambayo naweza kutoa, nadhani I always say this, the moment you stop learning you stop growing. Yani tukisema kwamba lazima tujifahamu wenyewe, yani nijifahamu kama niko vizuri sasa, I need to be ready to date, alafu naenda ku date, inaweza isitokee kwa sababu we are progressing. Ila naweza nikashauri kwamba watu matured sio watu ambao wanafahamu kila kitu, ni wale watu ambao wako tayari ku learn. Unapoingia kwenye relationship lazima ujue kwamba ni mtu mwingine na wewe utakuwa na makosa yako, vitu ambavyo hata hujawahi kuviona yule mwenzako ataviona. Kwa hiyo instead of kumwangalia yule mtu kama ni mtu ambaye unatazama tu kibaya chake au nini amefanya wrong, lazima umwangalie yule mtu kama kioo pia. Ni mtu ambaye anakusaidia wewe to grow. Kwa lazima uwe na mtu ambaye atakusaidia wewe ku grow, mtu ambaye ata point to udhaifu wako na wewe utakuwa ni mtu ambaye unasikiliza, lakini sio vyote vya kuchukua. Vingine unaviacha, vingine unachukua ambavyo vitakusaidia. Kwa sababu kuna watu ambao wanaweza kuwa nao kwenye relationship wanakukandamiza tu, wanakufanya usionekane. Kama ni mwanamke anakuambia acha kazi yako, nataka wewe unanipikia sababu kama hivyo ni vitu vya miaka 70 iliyopita. Lakini kama ni mtu ambaye anakupush, yani anakuinua, yani ulikuwa uko mahali fulani lakini unahisi kabisa kuwa na mtu huyu unahisi kama anakupush
kuelekea eneo fulani la juu, ni vizuri. Na kwa si wanaume, kwa sababu tuna ego kubwa sana, ni vizuri tu tuna open plane, kwa sababu kimsingi nikiongea kwa wanaume wote, 99.999 wanawake huwa wanakuwa right all the time. Ile 1% ndio wanakuwa wrong, kwa sababu ya instinct walionayo. Instinct wanaume hatuna. Wanawake wanaona kitu kabla hakijatokea, yani wanahisi tu hata wafahamu. Na sisi wanaume kwa sababu ya ego zetu huwa tunawaambia kwamba you crazy, tunatumia sana neno, lakini in reality yani tayari wana ile instinct, wanaona vitu kabla havijatokea. Wanaweza wakahisi tu kama unakoenda huko sina imani, hapana usiende. Kwa mwanaume ukitaka uwe successful katika business, katika relationship yako, listen to your lady. We need to make another topic out of this. You're dropping gems. Come on, somebody. Tusiogope kujifunza kabisa. Nakumbuka session iliyoisha Dati uliwahi kusema kwamba akili ya mwanadamu ni kama muscles. The way unavyo train ndivyo inavyozidi kutanuka. Kwa na akili zetu ziko hivyo vingi kwamba hawezi kukutatiza kabisa. That's why hata my brother hapa anaona like kumsamea mwanamke ambaye amemcheat, it's really hard to him, but it's something like if you train your emotion wewe usianze mambo yako bwana, au usibadilishe maneno yangu. Kumsamea mimi nasamea, lakini kuwa naye hiyo ni jambo lingine. Kuwa naye hilo swala ni gumu kwake, lakini if akiingia kwenye viatu vyangu na akajaribu kutrain emotionally na kihisia hata mambo alishanitokea na bado nikawepo mahusiano. Hilo nasema hivi kwa sababu ya experience. Kwenye viatu vyako ni vikubwa vinitosha. Ila najua kuna watu okay, nisimzungumzie my brother, ila naamini kuna watu kabisa no, viatu vyako vikubwa vinitosha, lakini pia vina harufu kidogo. Vinanuka. I don't want to be in your shoes, man. No, I'm telling you, one of the best shoes, it's mine. Ambavyo viatu unasikia? Wewe. Kiatu ambacho I think for me, I would say the last advice, ningesema follow the beat to your own drum. Like hapa tumeshapata example kwamba kuna two different example. What works, like it doesn't, hakuna formula moja ambaye is like the real formula. Hakuna mtu amekuja duniani akapata script akasema this is the right way to live life, right? Hakuna mtu anajua the full complete answer. So I would say listen to yourself, because what works for one person doesn't necessarily work for the next person. Usisikilize ndugu, familia, mtu anaweza kuambia mwache, lakini wewe huwezi kujua. Like everybody knows journey yake mwenyewe, na everybody knows mzigo wake mwenyewe, na kila mtu anajua moyo wake mwenyewe. So I would say listen to your own heart, and I would also say fanya responsibility yako kuwa na amani na kuwa na furaha bila mtu yoyote, and then move from there. Then angalia nini inanipa amani zaidi, kuwa na huyu mtu ama kuwa bila huyu mtu, lakini muhimu ni kuwa na amani yako. Believe in yourself and believe in your own happiness. Do your own happiness, and then you will know nini nzuri yako, nini mabaya yako. And then also another thing I would say is, auntie yangu aliniambia katika mapenzi, she said, tafuta mtu ambaye anakupenda like in a way ni kwamba mabaya yako anaweka pembeni, mazuri yako anaweka on the spotlight, right? Akaniambia mfano wake ni kama mzazi na mtoto, like the way mtoto anampenda mzazi wake, always anampa mzazi wake benefit of the doubt. Ukiangalia mzazi anaweza kumkosea mtoto wake, lakini mtoto yuko always kwa mzazi wake, always yuko anaona mazuri yake, you know? So that's the love, like a deep love. So tafuta mtu ambaye anaweka That's me. You. That's you, Paul. Nakwambia mwanamke wako this one is Dati, hawa ndio wale ambao wakishaoa, wanavaa suruali mbele nyuma kwa sababu ya matatizo. Yaani wamebeba matatizo moyoni. Hadi kiatu anabadilisha cha kushoto anavaa kulia, ndio hawa. Mimi naona mbona Paul iko na amani sana. Paul, tumeshafika hiyo sector. Hapo sasa. Mimi niko na amani. Na amani kabisa moyoni mwangu.
Tunakuaminia. You know what, kila mtu na emotional intelligence yake. Mtu mwingine anaweza akaona kwamba mimi siwezi kulala tena nikisha kuona kwamba umenifanyia hivi, siwezi kulala bila kuwaza. Mtu mwingine analala na nakoroma kabisa, bila wazo yoyote. So kila mtu na akili yake. Follow your own heart, follow the beat to your own drum, and then take your time, analyze. Usifanye kitu kwa haraka, usifanye kitu kwa hasira. I always learned jaribu kuaccept kila kitu, because if something is like this, unajaribu kuiweka karibu na wewe sana, mwisho utakukimbia, because this is the effect of life. Na ukijaribu kuikwepa, mwisho itakuja like back to you, is like a thing dingling. So jaribu kuaccept whatever is there as it is, and then make a decision from that. Make a formed incision from that, like as it is, kama ilivyo sasa hivi. Do I want it? Yes or no? That's it. Asante sana wana SNS kwa kutujoin leo. Tulikuwa tuna topic nzuri sana. Yaani mimi nimefurahi kweli, japo tumepata changamoto kidogo behind the scene, lakini topic ilikuwa nzuri. Tumemsikia kijana Paul, kijana mnyenyekevu kabisa, kijana mwenye moyo mzuri, kijana mwenye kiatu kikubwa sana ambacho kimtoshi mtu mwingine wote, ambacho kinanuka. Tumesikia pia kutoka kwa coach Dati, ametuma nondo hapo. Yani nondo kubwa sana. Ndio nimesema jamani, unataka kufanikiwa kwenye maisha au kwenye mahusiano, msikilize mwanamke. 99.999. Sawa. Hata wale wapenda fedha, msikilize mwanamke. Na Dati hapa ni mfano tosha kabisa. Na mimi pia nimetuma nondo zangu hapa ambazo sijui kama watu wamenielewa, lakini tunatamani tu mtuambie kwenye comment section. Tuambie jamani, ni kipi umekipenda tunachokizungumza, ni kipi hujaelewa, au maswali ulionayo, au mahusiano yako wewe na yule mwenzi wako aliyenaye ni vipi, na changamoto gani unapitia. Tuambie kwenye comment section. We'll be back kusoma hizo comment, lakini pia tunaweza hata tukaandaa kipindi kwa sababu ya zile questions ambazo mtakuwa mmeziacha. Kwa hiyo tunashukuru sana kwa support yenu, kwa love yenu. Usisahau kutufuata, kutufollow katika Instagram. Mimi natumia jina la Mika Chavala kama unavyoona hapo, lakini pia official Swahili Nation, Dati, coach Dati kama unavyoona hapo. Ukiandika pale utaziona account mbili zinakuja. Bwana Paul, ukiandika Paul Justine utaona right there. Nadhani profile yake pia ina kiatu, kwa hiyo itakuwa ni rahisi sana kumfollow. Jamani, nashukuru sana. Asante sana. Mpaka wiki ijayo, usibanduke, ustoke, pia usubscribe SNS. Continue to support us. We love you guys. We'll see you next time. Bye-bye. Bye. Thank you so much.